Hi, everyone. Today is January 25th, and we're talking a little bit about if we could try anything and know that we wouldn't fail, um, what would we try doing? And so it's kind of a mental exercise in just kind of eliminating second guessing and like always looking for kind of the what ifs or obstacles and things that kind of get in the way, or just these kind of negative ideas that kind of come up before starting something. And I was recently talking to a student, and they seemed to be kind of getting a bit worked up about kind of like, what if it goes wrong, or what if I mess up, um, or trying to get all the solutions figured out in advance, and just realizing that kind of for anything to work, it really just has to be like take the first step. And taking any step is a success in itself. So after that, you can react, you can pivot, you can correct, kind of like trimming the sails. You have to kind of take some action, and then after that first action, then you can make some adjustments. But trying to get everything perfect ahead of time, it just puts so much pressure on sometimes this inability to take a decision, or inability to take any actions. And this kind of confidence that results from believing that anything is possible, and that really there isn't a sense of failure from just getting started. It's like a muscle. It needs practice. It needs kind of consistency for that belief that, like, well, anything's possible. Just try it. Don't worry ahead of time if it's imperfect or if there are mistakes. Like, it's a learning process. So as long as you're learning and trying and doing something, that's not a failure. It's a learning process. So anything is possible. Be willing to put yourself out there. Be willing to take some risks. So with that said, I mean, if I could try something and know that it wouldn't fail because I'm like being sincere and wanting to try something new, I think right now it would be just creating a course, launching it, knowing that it will help people, especially for exam prep. For the TOEFL, for example, that's something where I do want to help people a lot for the speaking section, and I do have a certain methodology, a certain approach to kind of walk students through that process. So I just have to trust that I know what I'm doing from having helped so many people, and that these techniques, they do help at different stages in order to get different results. So that's certainly something that I would do, and realize that like the first time it gets done, it's kind of beta testing. It's in progress. It needs the feedback from students for it to improve and to get better. It's not meant to be perfect before student input. It needs to be tested rigorously for suggestions and improvements to get
added to that process. And so yeah, that's what I would do right now with that approach. Okay. Hola a todos, hoy es el día 25 y hablamos un poco sobre si pudiéramos intentar cualquier cosa y saber que no va a ser un fracaso. Es un ejercicio en como los pensamientos y evitar que hay pensativos negativos que vuelvan obstáculos o que nos enfrenan antes de iniciar un proyecto. Y en ese caso, yo quiero hacer un curso grabado para la preparación del examen TOEFL, sobre todo la parte oral. Y tengo una metodología, tengo estrategias y técnicas que han ayudado a muchas personas y a ciertos niveles, como para la iniciación, gente con un poco de experiencia que ya han tomado el examen y también estudiantes que quieren como resultados mucho más altos. Yo creo que ya es tiempo de lanzarlo, hacerlo y invitar a alumnos que puedan probarlo y ayudarme a mejorarlo. Entonces eso es lo que yo haría con la idea que pues no va a ser un fracaso porque necesito la retroalimentación para que vuelva mejor. Y eso no exactamente se hace a la primera vez. Se necesita más iteraciones para llegar a algo muy robusto y con buenos testimonios. Et así es. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour 25. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on ferait si on savait que ce ne serait pas un échec? Parce que, bon, il y a toujours l'apprentissage et le processus implique qu'il y a des erreurs. Mais ce sont des opportunités pour apprendre comment améliorer ce qu'on fait. Et dans ce cas-là, j'aimerais faire un cours de vidéo pour la préparation de l'examen TOEFL et surtout la partie orale. J'ai beaucoup de techniques et stratèges et une méthodologie qui fonctionne et qui a aidé beaucoup de gens. Donc je crois que c'est vraiment le temps, le moment pour lancer ça et avoir l'avis et la rétroalimentation des participants pour que ça devienne quelque chose d'utile. Et voilà, ça c'est ce que je ferais. Et juste pour arrêter d'avoir des obstacles ou des pensées négatives ou avoir des doutes là-dessus. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 25. Tag und ich spreche ein bisschen darüber, was möchte ich machen, wenn weiß ich, dass es ist nicht ein Fehler oder
es ist nicht ein Failure. Und zum Beispiel, ich möchte einen Kurs für die Prüfung TOEFL und wie kann man sehr gut sprechen für die Prüfung. Ich habe viele Studenten geholfen und ich kenne gute Technik und Praxis und ich denke, das ist jetzt ein guter Moment für es zu tun und mit Praxis. Die Studenten können mir sagen, was kann ich verbessern. Und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 25, parliamo un po' di cosa fare per cominciare con l'idea che non va a essere un failure, che possiamo migliorare questo è un'opportunità per intentare. Per esempio, voglio fare un corso per prepararsi per esame TOEFL, soprattutto la parte orale. Ho aiutato molti studenti e conosco buone tecniche e penso che ora è un buon momento per cominciare e quando gli studenti utilizzano questo corso possiamo dirmi come fare meglio. E questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 25-й день в Чанже, и мы говорим немного о том, что могу делать, если я знаю, что это может иметь удачи, успехи, и это не будет ошибки, это нет failure. И я хочу делать видео записи как курс с упражнением и я уже помогал много студентам, которые приготовятся к экзамену TOEFL. И я хочу делать это и я хочу знать, как получить это, когда студенты делают курс и так, это все.
На сегодня большое спасибо и пока.